Hello, my dear students. I hope you're keeping fine. I warmly welcome you for my English lesson today. Grade 3 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා සතුටින් සනීපෙන් ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. ඔන්න පුතාලා අදත් මං ආදරෙන් English lesson එකට පිළිගන්නවා. Now we have started unit number 8, which is our last unit in your pupils book. And we have come to lesson number 8 today. Our unit number 8 is talking to us about the world around me. අපි unit number 8 එකෙන් කතා කරන්නේ පුතේ අපේ අවට ලෝකය ගැන. අපි ජීවත් වෙන නේද? අපේ අවට ලෝකය ගැනනේ අපි අපේ unit number 8 එකෙන් කතා කරන්නේ. අද තියෙන්නේ අපිට 8 වෙනි පාඩම. Unit number 8, lesson number 8. We have completed 7 lessons. We have spoken about so many things. In lesson number 1, we spoke about the beautiful garden. Then in lesson number 2, we spoke about plants, trees and bushes. Lesson number 3, parts of a tree. Lesson number 4, let's make a seed grow. Can you remember? අපි පැල හැදුවේ පුතේ පුංචි ඇට හිටවලා පැලයක් හැදුවා. Then lesson number 5, fun with leaves. Can you remember? We saw different types of leaves. And in lesson number 6, we spoke about the morning, the beautiful morning, the things we do in a beautiful morning. Lesson number 7, we spoke about the sun. අපි ඉර ගැනයි කතා කරේ lesson number 7 එකේ. I hope you can remember all these lessons and that you can see that we have spoken about our beautiful world. The world around me. අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන නේද පුතේ මේ පාඩම් 7ේම අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. Now today we are going to start lesson number 8, and in lesson number 7 we spoke about the sun. So in lesson number 8 we are going to speak about the sky. Sky කියන්නේ මොකටද පුතේ? අහසට. අපි ඉර ගැන කතා කරා අපේ 7 වෙනි පාඩමෙන්. ඔන්න දැන් අද අපි 8 වෙනි පාඩමෙන් කතා කරනවා the sky. ඒ කියන්නේ අහස ගැන. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අහස ගැන කතා කරන්න ආසයි නේද පුතේ? අහසේ තියෙන ලස්සන දේවල්, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අද මගේ දුවලා පුතාලට මේ පාඩමෙන් කතා කරන්න. The sky. So now we are going to take our pupils book and our workbooks, and we are going to get ready to start our new lesson. Unit number 8, lesson number 8, the sky. Come, let's move on to our next slide and we'll start our lesson. Right, now if you open your pupils book and turn to this page, listen and read aloud. Listen and read aloud. හොඳින් අහගෙන අපි ශබ්ද නගා කියවන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Listen and read aloud. Now we are talking about the sky. අහස. අපි අහස ගැන කතා කරන්නේ. In the sky we get so many things. අහසේ අපිට ගොඩක් දේවල් දකින්න පුළුවන්. නේද පුතේ? Now in your pupils book, what do they say about the sky? මොනවද අපිට pupils book එකේ අහස ගැන කියන්නේ? Let's read and see. Hello, I am the sun. Hello, I am the sun. මම තමයි ඉර. sun කියලා කියන්නේ පුතේ ඉරටනේ. මගේ දුවලා පුතාලා ඉර ගැන කලින් පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? Hello, I am the moon. Oh, look at the moon. කාටද පුතේ moon කියලා කියන්නේ? moon කියන්නේ හඳ. චන්ද්‍රයා කියලා කියනවා දුවලා පුතාලා නේද පුතේ? හඳ. moon කියලා කියනවා අපි හඳට. Hello, we are stars. We are in the sky. කවුද මේ පුතේ අන්තිමටම ඉන්නේ? Hello, we are stars. අපි තමයි තරු. අපි ඔක්කොමලා ඉන්නේ කොහෙද? අපි ඔක්කොම ඉන්නේ අහසේ. We are in the sky. Now, who are the ones who are in the sky? The sun. S-U-N, sun. මෙන්න
ඉන්නවා. අහසේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. Hello, I'm the moon. moon ඉන්නවා. ඔන්න. The sun is there, the moon is there, and who else? Hello, we are stars. Oh, අපි තරු. The sun is in the sky, the moon is in the sky, and the stars are in the sky. Now, how do we write the word sun? S-U-N. අපි කලින් පාඩමෙත් ඉගෙන ගත්තා මගේ පුතාලට මතක ඇති. How do we write the word moon? M-O-O-N. moon. හඳට අපි කියනවා moon කියලා. Stars. How do we write the word stars? S-T-A-R-S. S-T-A-R-S. stars. Stars, moon and sun. They are in the sky. So today we are going to talk about the beautiful sky. So let's move on to our next slide. Many things can be seen in the sky. හුඟක් දේවල් අපිට අහසේ දකින්න ලැබෙනවා. There are objects from space like the sun, moon and stars. අපිට අහස ගත්තාම පුතේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා දකින්න. ඒවයින් අපිට ගන්න පුළුවන් අභ්‍යවකාශයේ තියෙන දේවල් කියලා කියනවා. අපි ස්පේස් කියලා කියන්නේ අභ්‍යවකාශයට. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ළඟ තියෙන දේවල් නෙවෙයි නේද පුතේ? What are the things? Now as we spoke about these things in our pupils book, we already know. What are the things that we see in the skies from the space? The sun. ඔන්න ඉර අපිට තියෙනවා. The moon and the stars. අපිට අහසේ දකින්න පුළුවන් අභ්‍යවකාශයේ තියෙන දේවල් තමයි ඉර, හඳ, තරු. Sun, moon and stars. Okay? So they are from the space. අපි පුතේ අභ්‍යවකාශය කියලා සිංහලෙන් කියනවා. මගේ පුතාලා දුවලා අහලා ඇති. අපි කියන්නේ අහසේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරනකොට නේද පුතේ? So these are the main things that we see from the space, from the sky. In the sky we see the sun, moon and the stars. Apart from that, there are also many weather events seen in the sky. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ කාලගුණය, දේශගුණය හා සම්බන්ධ දේවල් අපිට අහසේ දකින්න පුළුවන්. මොනවද? For example, rainbow, clouds, rain, lightning or fog. දැන් මොනවද පුතේ මේ කාලගුණය හා සම්බන්ධ දේවල් අපිට අහසේ දකින්න පුළුවන් දේවල්? Rainbow. What is a rainbow? දේදුන්න. දේදුන්න අපිට වැස්සක් වැහැලා වැස්ස පායපුවාම අපිට පායනවා දේදුන්නක් නේද පුතේ? Rainbow. We can see the rainbow in the sky. Clouds. Clouds කියලා කියන්නේ වලාකුළු වලට. Clouds. We can see clouds in the sky. We can see rain clouds. We can see beautiful white color clouds like sheep. නේද පුතේ? වලාකුළු කිව්වහම අපිට වැස්ස වෙලාවට තියෙනවා කරුවල වෙච්ච කළු වලාකුළු තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා පුංචි බැටළු පැටව් වගේ ලස්සන සුදු පාට වලාකුළු. නේද පුතේ? So there are different types of clouds in the sky. They are all formed in the sky. අහසේ තමයි මේ වලාකුළු තියෙන්නේ. ඒවා පොළවට ඇවිල්ලා අපේ වත්තේ ඉන්නවද අපේ ගාඩන් එකේ ඉන්නවද අපිට බලන්න clouds? නෑ නේද පුතේ? They are all up in the sky. We are talking about the sky, no? So we can see the rainbow in the sky. We can see the clouds in the sky. Now we are talking about the things that we can see in the sky which are related with different types of weather. Clouds දැන් අපිට වලාකුළුත් පුතේ වැස්ස එනකොට කළු වෙලා වලාකුළු වතුරේ අහසේ බර වෙලා නේද අපිට වැස්ස දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා වලාකුළු. ඒ වගේම අපිට හොඳට අවුව තියෙන දවසට කොහොමද වලාකුළු ලස්සනට සුදු පාටට පා වෙලා යනවා. So they also play an important part in our weather events. අපේ කාලගුණය වෙනස් වෙන දේවල් වලදී ඔන්න මේ clouds අපිට අහසේ දකින්න පුළුවන්. What else? We can see the rain. ඔන්න පුතේ වැස්ස. වැස්ස කොහෙන්ද අපිට වැටෙන්නේ? අහසින් වැටෙන්නේ.
නේද පුතේ? Now when we learnt about the sun, I told you how the rain is formed because the sun helps us in the water cycle and then the rain falls from the clouds in the sky. වලාකුළු වල එකතු වෙන වතුරනේ පුතේ අපිට වැස්ස විදියට වැටෙන්නේ. So the rain and the clouds. The rain is in the clouds and they fall to the earth. Then lightning. Oh, lightning කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි අකුණු කොටනවට නේද? අකුණු කොටනවා, විදුලි කොටනවා කියලා අපි කියනවා. Lightning. We see lightning in the sky. අහසේ ඉර හඳ තරු වගේම නේද විදුලි කොටනවා කියලා අපි කියනවා අකුණු කොටනවා කියලා කියනවා අපිට රෑ අහසේ නේද දකින්න පුළුවන් හොඳට එළිය වැටෙනවා මේ අකුණු කොටනකොට දවල්ටත් අපිට ඒවා දකින්න පුළුවන් in the sky we don't see it anywhere else the lightning happens in the sky and we can see that in the sky then what is fog මොනවටද පුතේ අපි fog කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ fog කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පුතේ මීදුම. Now even though we see the fog when it comes down, but it is in our atmosphere. අහසේ මීදුම බර වෙලා තමයි පුතේ අපිට ඒවා පා වෙලා යනවා පේන්නේ ගස් අතරින් නේද? අපි දැන් සීතල පැත්තකට ගියාම maybe when we go to Nuwara to up country, we see the fog. අපිට අපි ඒකට කියන්නේ මීදුම කියලා. මීදුම කියලා මගේ දුවලා පුතාලා කියන්නේ මේ විදියට වලාකුළු පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා වගේ අපිට පේන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මොකක්ද එතකොට කියන්නේ ඒකට? අපි කියන්නේ fog කියලා. Fog. ඒ කියන්නේ මීදුම. Then we can see snow. Now not in our country, but snow falls from the sky. අහසින්නේ පුතේ හිම වැටෙන්නේ නේද? මේ වතුර වාෂ්ප කරගෙන ඒවා හයි වෙලා නේද ස්නෝ විදියට අපිට ආපහු පොළවට ඒවා වැටෙනවා හිම කාලෙට. අපේ රටේ අපිට දකින්න නෑ. But in other countries when there is winter in the cold environment during the cold season, during the winter season, snow falls from the sky. And these are all related with the weather conditions that we see in our environment. අපේ දේශගුණය, කාලගුණය, ඒ දේවල් එක්ක බැඳිච්ච දේවල් තමයි අපි මේ ආසේ දකින්නේ අපේ විවිධ කාලගුණය හා සම්බන්ධ දේවල්. Apart from the rain, the clouds, we see the fog and the snow, the lightning, the rain clouds, all these things are in the sky. We see them and they are all related with different weather conditions. Other things that can be seen in the sky are birds, other flying animals and aircrafts. අපිට වෙන මොනවද පුතේ දැන් මේ ඉර හඳ තරු එතකොට වැස්ස rain clouds thundering lightning and then fog and all that. Apart from those things we can see other things as well in the sky and they are the birds and different types of aircrafts. ගුවන් යානා aircrafts කියලා කියන්නේ අපි ගුවන් යානාවලට. ඒවා කොහෙද යන්නේ පුතේ? ඒවා යන්නේ පොළවේද? නෑනේ. ඒවත් යන්නේ අහසින්. ඔන්න අපිට ඒවා දකින්නත් පුළුවන් අහසේ. Those are the things that fly in the sky. Spaceships, aircrafts, birds, different types of birds. Right. So you can see these things apart from the weather conditions, different elements which helps in the change of weather. You can see birds and aircrafts also flying in the sky. So now we know the things that we can see in the sky. අපිට රෑ අහසේ හෝ දවල් අහසේ විවිධ වෙලාවල් වලදී අහසේ දකින්න පුළුවන් දේවල් ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ඉගෙන ගත්තා. Maybe sometimes these things appear only in the night, sometimes only during the daytime. But these are the main things that we see in the sky. අහස ගැන කතා කරනකොට දකින්න පුළුවන් දේවල් ගැන තමයි පුතේ අපි දැන් මේ කතා කරේ. Now we are going to go back to our pupils book because there we are going to talk about something special. So please turn to your pupils book and this is the page. Okay? Right. Now as I told you,
We can see different things in the sky depending on the time that we look at the sky. So the sky can also be seen during daytime and in the night. අහස කියන එක පුතේ හැම වෙලාවෙම අපිට තිබුණට අපිට දවල් අහස රෑ අහස කියලා අහස අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්නේ. There are different things that we see during the daytime in the sky and during the night time in the sky. So here we have a chart in your pupils book where we can see the things that we see during the daytime and during the night time. What we see during the day and what we see during the night. Now all these things are the things that we see in the sky. අපි අහසේ දිවා කාලයේ රාත්‍රී කාලයේ දකින දේවල් ගැන තමයි පුතේ දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ. So what do we see during the daytime? මොනවද අපි අහසේ දකින්නේ දවල් කාලයේදී? හොඳට එළිය තියෙනකොට මොනවද අපි අහසේ දකින්නේ කියලා බලමු අපි. We can see the sun. මොනවද දකින්න පුළුවන්? ඉර අපිට පේනවා. ඉර පායන්නේ දවල්ටනේ නේද පුතේ රැට නෑනේ. So we can see the sun in the sky during daytime. We see birds. අපිට කුරුල්ල පේනවා. නේද පුතේ? We can see birds in the sky flying during daytime. And there are some birds which come out at night and they fly in the sky only at night. So there are different types of birds. Then we can see aeroplanes. Aeroplanes, teacher කිව්වේ aircrafts කියලා. Aeroplanes, ඒ කියන්නේ plane. මගේ දුවලා පුතාලා කියන්නේ අන්න plane එකක් යනවා අහසේ. We can see aeroplanes in the day sky. Aeroplanes fly even in the night, but we can see them properly, we can see them nicely during the day when they fly in the sky. Other than that, what do we see in the sky? Kites. මොනවද පුතේ අපි දකින්නේ? Kites. Kites කියලා කියන්නේ මගේ දුවලා පුතාලා ආසාවෙන් හදලා අහසේ යවන්න කැමති සරුංගල්. Kites කියලා තමයි අපි සරුංගලයකට කියන්නේ. So at what time do you go and fly the kite? Only during the daytime. දුවලා පුතාලා රෑ වුණාට පස්සේ කරුවල වැටුණාට පස්සේ සරුංගල් අරින්නේ නෑනේ නේද පුතේ? අපිට ලස්සනට පේන්නේ දවල් කාලේ අපි ඒක හැරියාමනේ. So during the daytime you make your kites and you take them out and then you start flying the kite. So during the day sky දිවා කාලේ අහසේ අපිට සරුංගල් අරිනවා දකින්න පුළුවන්. Then we see clouds. Now the clouds are there in the sky all the time. The බලාකුළු තියෙනවා පුතේ අහසේ දවල්ටත් තියෙනවා උදේටත් තියෙනවා රැටත් තියෙනවා. හැබැයි අපිට බලාකුළු පැහැදිලිව පේන්නේ කොයි වෙලාවටද? During the daytime. During the daytime in the sky we can see the clouds. Then what else? We can see the rainbow. ටීචර් පෙන්නුවා නේද මගේ පුතාලට දිවා කාලයේදී ඔන්න අපිට රේන්බෝ එකක් දකින්න පුළුවන් ලස්සනට පාට ඇවිලා තියෙනවා. How many colors are there in the rainbow? There are 7 colors. Rainbow එකේ colors 7ක් තියෙනවා පුතේ. Nice, bright and beautiful colors. 7 colors are there in the rainbow. So now what are the things that you can see during the daytime in the sky? You can see the sun. You can see the birds, aeroplanes, kites, clouds and rainbow. Those are the things that you can see during the day sky. What can you see during the night sky? That's what we are going to talk about now. Let's take a look at the night sky. රාත්‍රී අහසේ මොනවද මගේ දුවලා පුතාලට දකින්න ලැබෙන දේවල්? You can see the moon in the sky. රැට තමයි අපිට හඳ පායලා තියෙනවා පේන්නේ නේද පුතේ? We can see the moon in the night. The moon comes out nice and beautiful on a poor day in the sky. We can see the bright, beautiful moon. Then we can see stars in the sky. තරු පේන්නේ කොයි වෙලාවටද පුතේ අපිට? රැට නේද? තරු ලස්සනට දිලිසෙනවා අපිට පේන්නේ රෑ අහසේ තමයි. So we can see stars in the night sky. And as I told you, we can see aeroplanes in the night. Maybe if you look at the sky,
In the night, when you see aeroplanes flying, you can see a little red light blinking, so that we know that it is an aeroplane which flies in the sky. So during the daytime also we can see aeroplanes. Even in the night sky, we can see aeroplanes. What else? We can see bats. කාටද පුතේ බැට්ස් කියලා කියන්නේ? අපි ක්‍රිකට් ගහන බැට් එකද? නෑ. These are the birds. Bats. අපි කියනවා වවුලෝ. වවුලා කියලා කියන්නේ. වවුලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ බැට් කියලා. එයා කොයි වෙලාවටද පියාඹන්නේ? Bats don't come out during the daytime to fly because they can't see during the daytime. වවුලෝ පුතේ උදවල් කාලේදී පියාඹන්නේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඇස් පේන්නේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝ රැට තමයි අහසේ පියාඹන්නේ. We can see bats in the sky only when it is dark, in the night sky. රැට තමයි වවුලෝ එළියට එන්නේ. Clouds. Next we have the clouds. Even though it is very dark in the night, still the clouds are there in the sky. අපිට පේන්නේ නැති වුණත් සමහර වෙලාවට රෑ අහසෙත් පුතේ clouds තියෙනවා. නේද? කරුවල අහස වුණත් clouds තියෙනවා. So what are the things that we can see in the night sky? We can see the moon, we can see the stars, we can see the aeroplanes, we can see the bats, and we can see the clouds. ඔන්න පුතාලා බැට්ස් අලුත් වචනයක් නම් ඔන්න පුතාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බැට් කියලා කියනකොට ඔන්න ක්‍රිකට් බැට් එකත් මතක් වෙයි මගේ පුතාලට නේද? So now these are the things we see in the night sky. What are the things we see during the day sky? දවල් කාලේ මොනවද පුතේ අපිට පේන්නේ? Sun, birds, aeroplanes, kites, clouds and rainbow. But during the night time, in the night sky, we can see the moon, stars, aeroplanes, bats and clouds. Okay, so these are the things that we see during the daytime and during the night time. Now we are going to talk about the day sky and the night sky in detail. Let's move on to our next slide and see what we are going to talk about. We can see the day sky and the night sky. Now the same sky will look different during the daytime and during the night time. Can you see this picture? මගේ දුවලා පුතාලට පේනව නේද පුතේ? ඔන්න බලන්න දිවා කාලේ කොහොමද අපිට අහස පේන්නේ? රාත්‍රී කාලේ කොහොමද අහස පේන්නේ? මොනවද පුතාලට පේන වෙනස්කම්? What are the differences that you see? During the daytime you can see the bright sky, but not in the night. In the night we can see the moon and the beautiful stars. During daytime we can see the bright sun and the clouds moving. So let's take a look at the day sky and the night sky separately in detail. Come, let's move on and we'll see what we have. Things we see in the day sky. දිවා කාලේ අහස මොනවද පුතේ අපිට පේන්නේ? We can see the clouds. ඔන්න දැන් දවල් වරුවට නේද පුතේ? දවල්ට අපිට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට නිල් පාට අහසේ සුදු පාටට clouds පේනවා. The clouds during daytime looks really beautiful. Like little sheeps. පුංචි බැටළු පැටව් වගේ නේද පුතේ? Can you see the clouds moving? During the day sky we can see them very clearly. Then comes out the bright sun. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට පේනවද පුතේ? clouds උත් එක්ක ලස්සනට ඉර පායලා තියෙනවා දවල් අහසේ. දිවා කාලේ අහසේ. The day sky. දවල් කාලේ අහසේ අපිට clouds and the sun. ඉර සහ වලාකුළු අපිට දකින්න පුළුවන්. What else can we see? Oh, we see the rainbow. ඔන්න පුතේ අපි දැන් දකින්නවයි කියලා දේවල් අපි කතා කරානේ නේද? During the daytime you can see the rainbow. රැට අපිට rainbow එකක් පේන්නේ නැහැ නේද පුතේ? ලස්සනට පාට පේන්නේ නැහනේ. So we can see the rainbow only during the daytime sky. Kite.
සරුංගල් අපිට සරුංගල් අහසේ පාවෙනවා කොයි වෙලාවටද පුතේ පේන්නේ දිවා කාලයේදී නේද දවල්ට තමයි ලස්සනට අපිට සරුංගල් ඇරලා ඔන්න අහසේ ලස්සන පාට සරුංගල් the beautiful the colorful kites all around the sky during the daytime. So the day sky is also very beautiful, right? So we see the rainbow and the kite. Then we have aircraft, aeroplanes, right? We have aeroplanes in the sky, aircrafts. ඒ කියන්නේ පුතේ plane. We have birds as usual. දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි දවල් කාලේ තියෙන අහස ගැන පුතේ, right? During the daytime we see aircrafts, we see birds and we see jets. මගේ පුතාලා දැකලා තියෙනව නේද පුතේ දවල්ට ජෙට් එකක් ගියාම මෙන්න මේ වගේ ඉරීතුරු වෙනවා අහසේ. නේද පුතේ? You must have seen when the jets go, they leave a mark like this. Okay, so you can see the jets moving only during the daytime. It looks very clear. During the daytime in the sky, we can see these things. Let's move on to our next slide now. Other than the birds and the aeroplanes, the jet, the clouds, the sun and the other clouds, we can see these things as well. What are these things? Hot air balloons. වායු බැලුම් කියලා කියනවා මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවද? Hot air balloons. Now in Sri Lanka, of course, we don't see these things much, but in other countries, these hot air balloons are, can be seen very often. So this is called a hot air balloon. මේක වායු බලූන් එකක් පුතේ අපි මේකට කියන්නේ මේක ගින්දර පත්තු වෙනවා මේකේ hot air balloon කියලා අපි කියන්නේ ඒකයි. You can go floating inside this balloon. It looks like a balloon and you can go inside this. It's a beautiful scene. We call it a hot air balloon. So during the day sky, we can see hot air balloons. Then parachute. We can see parachutes coming down from the sky. Parachute එකක් එනවා අපිට හොඳටම පේන්නේ පුතේ දවල් කාලේ අහස බැලුවාමනේ නේද? රැට parachutes වලින් අපි පනිනවා දකින්නේ නැහැ. Parachute එකක් අපිට පේන්නේ දවල් කාලේ අහසේ. Parachute. And what is this new word? Hot air balloons. Parachute, hot air balloon. So these are the things that we saw during the daytime. Right, now we are going to take a look at the night sky. අපි දවල් කාලේ පේන අහස ගැන කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්න යනවා රාත්‍රී කාලේ අපිට පේන අහස ගැන. Things we see in the night sky. What do we see in the night sky? We see the moon. We can see the moon only in the night. රැට නේද පුතේ අපිට හඳ පේන්නේ. There you go. This is the moon. And we see the stars. රැට තමයි අපිට තරු තියෙන්නේ අහසේ. තරු තියෙන ඒවා අපිට පේන්නේ රාත්‍රී කාලේ. Then we can see satellites. ඔන්න චන්ද්‍රිකා කියලා කියනවා. නේද? අහසේ තියෙන එක එක දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න අපිට උදව් වෙනවා මේ satellites. They help us to study about the space. අභ්‍යවකාශය ගැන ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ satellites තමයි අපිට උදව් කරන්නේ. So you see the moon, the stars and satellites in the night sky. දැන් satellites පුතේ අපිට මේ විදියටම පේන්නේ සමහර වෙලාවට light එකක් විදියට පුංචි එළියක් විදියට තමයි අපිට satellites උත් රැට පේන්නේ. But they travel, we can see them only in the night sky. There are planets in the sky. අපිට රාත්‍රී කාලයේදී පේනවා පුතේ පුංචි විශේෂ තරු වර්ග පේනවා. There are different types of stars in the sky. විවිධ වර්ගයේ එක එක තරු තියෙනවා. And at the same time there are planets in the solar system in the sky. අභ්‍යවකාශයේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය කියලා සිංහලෙන් කියනවා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා solar system කියලා. What is the word? The solar system. We have the planets in the solar system. අපේ ග්‍රහලෝක තියෙනවා. අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙනවානේ පුතේ අපිට planets. We call them the planets.
and the head of all the planets is the sun, right? And how many planets do we get in the solar system? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planets. ග්‍රහලෝක තියෙනවා පුතේ 8ක් තියෙනවා. අපිත් ඉන්නේ එකෙන් එකක තමයි. Now we are talking about the world around us. What is the world that we are living? We call it the earth. Now what are the planets? What are the planets that we know? Now they are in this order. This is the sun, the big sun, can you see? And we have the other 8 planets. Now here we have the names of these planets. You can learn them. You can go through these planets. Now they travel around the sun. මේ හැම planet එකක්ම සූර්යා වටේ ගමන් කරනවා නේද පුතේ? What are the planets? Now the closest one to the sun. ඉරට කිට්ටුවෙන්ම තියෙන ග්‍රහලෝකෙට අපි කියන්නේ Mercury. Mercury. සිංහලෙන් අපි කියනවා බුධ ග්‍රහය කියලා. Right? Then we have Venus, the second one. Venus. Right? Venus අපි සිංහලෙන් කියනවා සිකුරු ග්‍රහය කියලා. ඒක තමයි දෙවනියට තියෙන්නේ. Then is our beautiful planet, planet Earth. The third one is the planet Earth. The third one is the planet Earth. Then the fourth one is Mars. Mars. Mars වලට අපි කියන්නේ අඟහරු කියලා. අඟහරු ග්‍රහය කියලා කියනවා අපි Mars. After the planet Mars, ඒ කියන්නේ අඟහරු ග්‍රහය හතරවෙනියට ඉන්නේ Mars. Number 5 is Jupiter. Jupiter, can you see? It's the largest planet. ලොකුම planet එක තමයි Jupiter. මොකද්ද පුතේ Jupiterට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ? බ්‍රහස්පති කියලා කියනවා. මගේ දුවලා පුතාලා ලොකු වෙනකොට මේ වචන මේ ග්‍රහලෝක ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් now because we are talking about the sky. These things are in our solar system, in the sky. So that's why we are learning about it. Okay? So Jupiter, බ්‍රහස්පති කියලා තමයි අපි Jupiterට කියන්නේ. Then we have Saturn. Saturn. Look at the planet Saturn. එයාට ලස්සන වලලු වගේක් තියෙනවා නේද පුතේ? කාටද මේ Saturn කියලා කියන්නේ? දැන් මගේ දුවලා පුතාලට Saturday කියලා නමක් මතකයි නේද? Saturday. ඒ කියන්නේ අපේ සතියේ දවසක්නේ. Saturday කියලා කියන්නේ සෙනසුරාදාට. එතකොට මෙයාගේ නම මොකද්ද පුතේ සිංහලෙන්? Saturn කියලා කියන්නේ සෙනසුරු. සෙනසුරු ග්‍රහයට තමයි අපි Saturn කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. Then we have Uranus. Uranus ග්‍රහය හත්වෙනි එක්කෙනා Uranus. Right? Then the last one is Neptune. Neptune. ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ඉංග්‍රීසියෙන් උයි සිංහලෙනුයි එකමයි පුතේ. Uranus and Neptune. So what are the 8 planets that we have in our solar system? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Altogether we have 8 planets and the head of all this is the sun. ඉර තමයි පුතේ මේගොල්ලන්ගේ ලොක්කා නේද? We spoke about the sun already. So you know what the sun is and all about the sun we have spoken about in our lesson number 7. So now we have planets also in the sky. අහසේ තියෙන තව දෙයක් තමයි මේ ග්‍රහලෝක. නේද පුතේ? So when we are in the earth, අපි ඉන්නේ පොළවේනේ. පෘථුවියේ නේද? අපි පෘථුවිය කියලා කියනවා. So when we look at the sky from the planet Earth, we can see these other planets. Only thing is we can't identify them. එකපාරටම අපිට මේගොල්ලන්ව හොයාගන්න අපි ඉතින් තරු ගැන planets ගැන වැඩිය දන්නේ නැහනේ පුතේ නේද? අපි ඒවා ඉගෙන ගන්නවා ලොකු වෙලා. මගේ පුතාලා when you all are big children, when you grow up, you have to learn about the solar system and the planets. And I want you to become a scientist if you can. විද්‍යාඥයෙක් නේද? අපිට NASA ආයතනයට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් එතකොට. I want my little girls and boys to learn about our solar system. That is something very interesting. So now we are talking about the sky and these are the planets that we see in our sky. Let's see what we have in our next slide.
Oh, what are these? Now we are talking about the night sky, and there are some animals and little creatures that we see during the night. We see them flying in the sky. Who are they? Look at the first one. Firefly. Who is a firefly? කාටද පුතේ firefly කියලා කියන්නේ? කණාමැදිරියා. එයා ළඟ ලයිට් එකක් තියෙනවා නේද පුතේ? The firefly carries a little light at the back of his body. So when he flies in the night in the sky, we can see that very clearly. During the daytime when he flies, still he has that light, but we can't see. රෑට තමයි අපිට පුතේ යාගේ ළඟ මේ තියෙන එයාගේ ශරීරයේ පිටිපස්ස කොටසේ තියෙන මේ ලයිට් එක අපිට පේන්නේ රෑ වුණාම ඒක ලයිට් එකක් නෙමෙයි පුංචි එළියක් නේද පුතේ. So we call it the firefly because he carries this light when he is flying. It is in his body. So what do we call the kanamadiria in English? Firefly. Then this is the bat. මෙන්න ඉන්නවා bat එක. bat කියලා කියන්නේ කාටද පුතේ අපි? bat කියන්නේ අපි වවුලට නේද? Can you see the bat over there? And who is this? This is the owl. Can you see? We have the moon also. This is the owl flying in the night. Now, just like the bat, the owls also can't see or fly during the daytime because they don't see, they can't see, they are blind during the daytime. They are active only in the night. රාත්‍රී කාලේ තමයි ඒගොල්ලෝ පියාඹන්න පටන් ගන්නෙ. So these are some of the animals and insects that we see who fly in the night sky. So we can see them only at night. They come out and be active in the night sky. Now we have spoken about the sky and we know the difference between the day sky and the night sky. So now we know how different it is. The environment is different during the day sky and the environment is different during the night time in the sky. We see certain things that we can see in both times, that is during the day and the night. There are certain things like clouds that we see during the day and in the night. And there are certain things which are specifically seen only during the daytime and in the night time. So now we have our workbook activities to do, and I think it's going to be very easy, and we are going to start that now because I'm going to help you to do our workbook activities. Now, since we have spoken about the sky, all our workbook activities have something to do with the sky. Let's go and see what we have to do. If you turn to this page in your workbook, you can see this activity. Write the first letter of each picture. Find the hidden word. Draw its picture. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට වැඩ කීපයක් තියෙනවා කරන්න. Write the first letter of each picture. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මේ දීලා තියෙන පින්තූරු වල පළවෙනි අකුර ලියන්නලු. Write the first letter of each picture. පළවෙනිම අකුර මේ වචනවල පින්තූරුවල වචනේ පළවෙනි අකුර ලියන්නලු. Find the hidden word. ඒ පළවෙනි අකුර ලිව්වහම අපිට වචනයක් හැදෙනවලු. Draw its picture. ඒ හැදෙන වචනේ පින්තූරයක් අපිට අඳින්න කියලා කියනවා. Right? So what is the first one? Let's take a look at the pictures first. What is this picture? It's number 6. The second picture, umbrella. The third picture, nose. We have number 6, umbrella and the nose. When we say 6, what is the first letter, Pute? It is letter S. When we say umbrella, what is the first letter? A. Letter U. Umbrella. When we say nose, what's the first letter? N. S-U-N.
What's the word? S-U-N is sun. S-U-N. Sun. Now what do you have to do? You have to draw its picture. So you have to draw a beautiful sun. ලස්සනට ඉරක් අඳින්න මගේ පුතාලා. I know you can draw the pictures very well and you can maybe color the pictures. So sun is the word and you have to draw the picture. Let's go to our next one. Now here we have 4 pictures. We are going to write the first letter and we are going to find the word and we'll draw the picture. What is this shape? I hope you can remember. What is that shape? It's a square. What's the first letter? S. Then we have a triangle. Can you remember? Triangle. ත්‍රිකෝණයට අපි කිව්වේ triangle කියලා. Square කියලා අපි කිව්වේ සමචතුරස්‍රයට. නේද පුතේ? Here we have the triangle and what's the first letter? T. Triangle starts with letter T. What is our next picture? It's a juicy apple. When we say apple, what's the first letter, Pute? Apple starts with letter A. Then the last picture. What is it? It's a rabbit. When we say rabbit, what's the first letter? R. Oh. S-T-A-R. What's the word? Star. S-T-A-R. That is star. So you have to draw a beautiful star over here. And then you can color. ලස්සනට star එකක් ඇඳලා පුතාලා color කරන්න. So S-T-A-R. Star. Now these are the things we see in the sky. Okay? Let's move on to our next one. We have 4 beautiful pictures. Let's find their first letters. What is the first picture? Mango. And what is the first letter? M. Mango starts with letter M. Oh. Then what is our next picture? Over here. It's an orange. Orange starts with letter O. Let's write that here. O. Then what is this shape? It's just like an egg. What is that shape? It's oval. Oval shape එක පුතේ. Oval starts with letter O. We have 2 O letters. O අකුරු දෙකක් ආවා නේද පුතේ? What is this? That's number 9. What is the first letter of number 9? N. That's right. Oh, now we have found the word. What is the hidden word here? M-O-O-N. What's the word? Moon. M-O-O-N is moon. So we are going to write the word here. M-O-O-N. Moon. And you can draw the beautiful moon. මගේ පුතාලට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් ටීචර්ට වඩා නේද පුතේ? Moon. There we have the picture and the word. So what is the word? Moon. M-O-O-N. Moon. So now we have found the word and the picture. Right. Now we are going to move on to another different activity in your workbook. Come, let's move on to our next slide. All right. Okay. What do you see in the sky? Read and write. Now this is one of your workbook activities. What do you see in the sky? මොනවද අපි අහසේ දකින්නේ? Read and write. After reading the words, we have to divide these words into these 2 groups. That is what we see during the day sky and during the night sky. So before we do that, we have to read the words and see where they go to. කොහෙටද මේ වචන අපි දාන්නේ කියලා අපි දැන් කියවලා බලමු. Blue sky. Oh, blue sky. ඒ කියන්නේ නිල් පාට අහස. Black sky.
කළු පාට වෙච්ච අඳුරු අහස. Stars, තරු. Clouds, වලාකුළු. Sun, ඉර. Moon, හඳ. Bats, වවුලෝ. Eagles, ඒ කියන්නේ උකුස්සෝ. Owls, බකමූණෝ. Rainbow, මොකක්ද ඒ කියන්නේ පුතේ? දේදුන්න. Aeroplane, plane එකක්. Kites, සරුංගල්. So what are the things that we have here? Blue sky, black sky, stars, clouds, sun, moon, bats, eagles, owls, rainbow, aeroplane, kites. ඔන්න මේ ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ පුතේ. Now we are going to take them one by one and we are going to sort them out to these two groups. Day sky, night sky. Let's take the first one. Blue sky. අපිට ලස්සන නිල් පාට අහසක් දකින්න පුළුවන්. කොයි වෙලාවටද පුතේ? During the daytime or night time? දවල්ට තමයි අපිට ලස්සන නිල් පාට අහසක් පේන්නේ. So the day sky we have to write blue sky. දවල් කාලේ මොනවද අපිට දකින්න පුළුවන්? නිල් පාට අහසක්. So now we have finished that. Second one, black sky. අහස ලස්සනට නිල් පාටට පේන්නේ නැතුව කරුවල වෙලා පේන්නේ කොයි වෙලාවටද පුතේ? It's only during the night. So now we are going to write black sky over here. Black sky. Okay, right. So we are done with that. Next, we have the stars. During what time do we see the stars? අපිට දවල්ට තරු පේනවද පුතේ? නෑ. We see stars only in the night. So we will write stars for the night sky. Then clouds. Where do we see the clouds? In the sky at what time? We see clouds even during the day and during the night. So we have to write clouds for the day and for the night. Clouds අපි උදේටත් දකිනවා, රැටත් දකිනවා. So we are done with these two also. Next, we have the sun. ඉර කොයි වෙලාවටද පේන්නේ පුතේ? රැට අපිට ඉර පේන්නේ නැහැනේ. We don't see the sun in the night. We see sun only during the day. So we write sun here for the day. Then we have the word moon. In which sky do you see the moon? In the night. We write moon. Okay, right. And bats. At what times do we see bats? රැටනේ පුතේ අපි දකින්නේ වවුලෝ නේද? අපි bats ලියනවා night. We see bats in the night. Okay. Then eagles. උකුස්සෝ අපි කොයි වෙලාවටද දකින්නේ පුතේ? රැට අපිට ඒගොල්ලෝ යනවා පේන්නේ නෑ නේද? Not like the bats. The eagles don't fly in the night. Eagles fly during the daytime. අපි eagle ඔන්න ලියනවා eagles during the daytime. Right? Right. Then we have the word owls. Owls ලා කොයි වෙලාවටද පුතේ පියාඹන්නේ? රැට නේද? Owls. So we have to write that word over here. අපි දැන් මෙතනින් ලියමු චූටීරක් දාලා. Owls. They come out in the night. Owls. Then we have the rainbow. At what time do we see the rainbow? During the daytime. We will write rainbow here. Rainbow. Right? Okay. So that goes to the day sky. Aeroplane. Oh, we see aeroplanes during the day and in the night. Aeroplane. We will put a tick and we will write it in both sides. A-E-R-O-P-L-A-N-E. Aeroplane. And even in the night we see aeroplane. So we will write that here as well.
Aeroplane. Okay, right. Then the final word, the last word, kites. Can we see kites in the night? රෑට අපිට kites පේන්නේ නෑ නේද පුතේ? Kite කියන්නේ සරුංගල්. ඒක අපිට පේන්නේ දිවා කාලේදී පමණයි. Kites. So we write that in this side where we speak about the day sky. Okay, right. So the day sky will have blue sky, rainbow, clouds, aeroplane, sun, eagles, and kites. Then in the night sky, we see the black sky, owls, stars, aeroplane, clouds, moon, and bats. Okay, so when we divide them into these two groups, the day sky and the night sky, the words are divided like this. දුවලා පුතාලත් හරි විදියට වචනෙන් වචනේ කියවලා මෙන්න මේ කොටස් දෙකට වෙන් කරලා හරියට ලියන්න ඕනේ. Then I come to my last activity in the workbook for lesson number 8. Read and write. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට වචන දීලා තියෙනවා. අපි ඒ වචන පාවිච්චි කරලා මේ sentences වල තියෙන blanks ටික fill කරනවා. Read and write. What are the words that we have? The helping words. අපිට උදව්වට වචන දීලා තියෙනවා නේද පුතේ? We have the word owl. Owl කියන්නේ බකමූණ. Rainbow. දේදුන්න. Kite. සරුංගලය. Moon. හඳ. Right? So we are going to use these words and complete these sentences. The first one. It is a bird. It has big eyes. It comes out at night. කවුද පුතේ? It is a bird. කුරුල්ලෙක්ලු. It has big eyes. ලොකු ඇස් දෙකක් තියෙනවලු. It comes out at night. රෑටලු එළියට එන්නේ. කවුද? Now we have 4 words here. Owl, rainbow, kite, moon. Who is the bird there? It's the owl. So we will write the word owl over here. We found the answer. Owl. O-W-L. Number 2. It has 7 colors. It is in the sky. It has 7 colors. What is it? පාට 7ක් තියෙනවලු. අහසේ තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? පාට ලස්සනට තියෙන්නේ 7ක්ම. What do we call that? It's the rainbow. Oh, here we go. We'll write it here. It has 7 colors. It is in the sky, and that is the rainbow. All right, rainbow. The third one. It can fly. It has a tail. It is not an animal. Oh, මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? It can fly. එයාට පියාඹන්න පුළුවන්. It has a tail. එයාට වලිගෙකුත් තියනවලු. It is not an animal. හැබැයි එයා සතෙක් නෙමෙයිලු. කවුද එහෙනම් මේ? Now what are the 2 words remaining here? අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ වචන දෙකයි. Kite and moon. The moon doesn't have a tail and the moon can't fly. නේද පුතේ? අපේ moon කියන්නේ හඳටනේ. එයාට වලිගෙකුත් නැහැ. එයාට පියාඹන්නත් බෑ. කවුද එහෙනම් මේ? It is the kite. සරුංගලේ. එයාට වලිගයක් තියෙනවා. එයාට පියාඹන්න පුළුවන්. It can fly. It has a tail. It is not an animal. Then what is it? It is the kite. K-I-T-E. We found the answer. Now it's the last one. It is in the sky. We see it at night. මම ඉන්නේ අහසේ. හැබැයි මාව රැට විතරයි පේන්නේ. කවුද? That is the last word, the moon. We have found all the answers now. Okay? Right, let's read and see. It is a bird. It has big eyes. It comes out at night. කවුද මේ? Owl. It has 7 colors. It is in the sky. And what is it? It's the rainbow. It can fly.
It has a tail. It is not an animal. Then who is it? It is the kite. It is in the sky. We see it at night. And what is it? It's the moon. So now we have completed all our activities related to our lesson number 8, the sky. දැන් ඔන්න පුතේ අපි 8වෙනි පාඩමේ workbook activities කරා. ඔක්කොම අපි the sky කියන lesson එක තමයි අපේ lesson number 8. ඔන්න දැන් අපි ඒ ටික කරලා ඉවරයි. We have completed 8 lessons in our unit number 8, World Around Me. So today we spoke about the sky. We spoke about the day sky. We spoke about the night sky. And we spoke about the different things that we see in the day sky and the night sky, and things in common in both these times. So you have learned something new, some new words as well. Please try to learn the spellings if possible. So I have completed my lesson number 8 with you, and it's time for me to go, and I'm going to come back again with my lesson number 9 for you. Until I see you again, take care and stay safe. Bye.